हेलो एंड वेलकम बैक टू सीख इंग्लिश विद सारा। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 ग्रामर मिस्टेक्स पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे डू वर्सेस डस के बारे में। आई डू, यू डू, शी डस, ही डस, इट डस, दे डू, वी डू। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I do my homework daily. You do your work regularly. We do grocery. They do grocery. She does her home chores. He does dishes every night. I bought an umbrella. It does not work properly. अब देखते हैं has versus have को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। I have, you have, she has, he has, it has, they have, we have. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I have a new car. You have a new home. She has a new car. He has a new home. I have a cat. It has white fur. They have a new car. We have a new home. अब देखते हैं was versus were को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। I was, you were, she was, he was, it was, they were, we were. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I was late yesterday for the lunch. You were late yesterday for the lunch. She was late yesterday for the lunch. He was late yesterday for the lunch. I heard your presentation yesterday. It was not up to the mark. They were late yesterday for the lunch. We were late yesterday for the lunch. I hope आज का लेसन आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। See you